Okay. Yeah. Good afternoon or good evening. ఎవరేమనుకుంటుంది. Yeah. We'll start. Our front page. Open page number 1. This is stage set for two-phase electoral battle in Bihar. I'm audible, right? Yeah. In the same page, we have one more article which says model code for Jubilee Hills bypoll out. Basically, ante kada. So, rendu kuda em cheptunnayi, they are talking about some election process. Now, the underlying process is that elections. See, elections as a theme is very much important for our exam. Now, in mains, we have a separate topic 3 in our syllabus called Representation of People Act. Salient features of Representation of People Act 1950 and 1951. Every year we will be getting a question on it. This year paper lo first question daan gurinde. Corrupt practices section 123 ani. Last year we got a question on section 8 of Representation of People Act. So, మీకు సెక్షన్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అర్థమై ఉంటుంది. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ ఇన్ న్యూస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎలక్షన్స్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్ ఆల్సో. ఇన్ దట్ మేనర్ దిస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నౌ వై దిస్ ఈజ్ ఈవెన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ జనరల్లీ అందరూ చదివే లక్ష్మీకాంత్ ఎలక్షన్స్ గురించి సరిగ్గా ఉండదు ఆ చాప్టర్. ఆ బుక్లోని వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఫాల్ట్ 2 to 3 మిస్టేక్స్తో పాటు ఎలక్షన్స్ చాప్టర్ గురించి క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉండదు. ఓకే, అందుకని చెప్పి ఇఫ్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ ఎనీ ఆర్టికల్ ఆన్ ఎలక్షన్స్ కీప్ యువర్ థాట్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, నౌ ఆఫ్ కోర్స్ ఎలక్షన్స్ గురించి మొత్తం చెప్పాలంటే 3-4 hours అవుతుంది. బట్ మనం యాజ్ అండ్ వెన్ అదే వస్తాయిలేండి. నేను టుడే ద పాయింట్ ఆఫ్ అవర్ డిస్కషన్ ఈస్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్. మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఉండి ఆ రెండు ఆర్టికల్స్ కూడా ఎసెన్స్ ఆఫ్ దాట్ ఈస్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్. Now, what is this model code of conduct? For example, downside, some restrictions have been kept on you. That better anukunda Vishnu IAS lo. That men and women shouldn't sit beside. Okay, separate rows maintain cheyali. Evarni evaru chodakudadu. Okay, evaru ante gender edaina sare chodakudadu. Or else say you shouldn't leave spaces like that. Now these are rules. దేన్ని అవి జడ్జ్ చేస్తున్నాయి? ఆర్ కాండక్ట్ అంటే ఏంటి? నేను ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాను కదా. దోస్ ఆర్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ గివెన్ బై విష్ణు ఐఏఎస్ ఫర్ ఇట్స్ స్టూడెంట్స్. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ హూ ఈజ్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ? ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా is in charge of elections in our country because it has been given powers under article 324 to 329 in our constitution. అందులో క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తుంది 324 ఫార్మ్స్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా, 326 గివ్స్ ఇట్స్ కంప్లీట్ సూపర్వైజరీ పవర్స్. అక్కడ వరకు ఓకే. నౌ వాళ్ళ యొక్క పవర్స్ని వాళ్ళు బెటర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి రూల్స్ ఏమీ లేకపోతే ఏం చేస్తారు? వీ విల్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. మై లైఫ్ మై రూల్స్, అదే కదా జనరల్గా రూల్స్ లేకపోతే జరిగేది. సో అండ్ అందులోని ఎలక్షన్లో పోటీ చేసేవాళ్ళు ఎవరు? క్రిమినల్స్, పాలిటీషియన్స్. ఓకే, నౌ ఇన్ దట్ కేస్ వీ నీడ్ ఈవెన్ మోర్ స్ట్రాంగర్ రూల్స్. దట్స్ వై ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ ఎ థింగ్ కాల్డ్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్. నౌ ఎవరికి కండక్ట్? ఇప్పుడు విష్ణు ఐఏఎస్ పెట్టిన రూల్స్ మీకు అయితే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా పెట్టిన ఈ రూల్స్ ఎవరికి అవుతుంది? For political parties, for politicians who are contesting, whoever is involved in the election process, for all of them this model code of conduct will be applicable. Okay, now elanti rules untayi ante induloni if prime minister or minister after the announcement of model code of conduct he cannot use any government vehicles, he cannot use any government machinery for political party purposes, they cannot announce any bigger scheme. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్కి అగెయిన్స్ట్ కదా. బికాజ్ ఇప్పుడు ఒక రూలింగ్ పార్టీ ఏదైనా స్కీమ్ అనౌన్స్ చేస్తే ఎంసీసీ వచ్చిన తర్వాత అపోజిషన్ పార్టీ అలా చేయలేదు కదా.
This is against free and fair elections. Indian democracy is lying only on the bedrock of free and fair democracy. Now, so ఈ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటుంది అంటే ఇట్ ట్రైస్ టు బ్రింగ్ లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ ఫర్ ఆల్ ది పొలిటికల్ పార్టీస్. ఓకే, సో బేసికల్గా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, అందులో ఉండే రూల్స్ మెన్షన్ చేస్తున్నారు. నౌ ఎప్పుడు నుండి ఎంసీసీ అమల్లోకి వస్తుంది? ఆల్ ద 5 years వీ కెనాట్ హ్యావ్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్, రైట్? సో జనరల్లీ, నాట్ జనరల్లీ, యాజ్ పర్ రూల్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఎలక్షన్స్ అనౌన్స్ చేసేటప్పుడు జనరలీ ఎలక్షన్ కమిషన్ 3 members, చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అండ్ 2 other ECs if they are available, all 3 of them will be coming and keeping a press meet పెట్టి ఈ రోజు ఇక్కడ ఎలక్షన్ జరుగుతుంది అని చెప్పి అఫీషియల్లీ దే విల్ బి అనౌన్సింగ్, దట్ ఈస్ దే విల్ బి రిలీజింగ్ ద ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్. ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ దేర్ ప్రెస్ మీట్ ఆటోమేటికల్లీ ఎంసీసీ కమ్స్ ఇన్ రూల్. అంటే అప్పుడు నుండి మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టు. వాళ్ళ ప్రెస్ మీట్ ఇలాగ ఎండ్ అవుతుంది, అక్కడి నుండి మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ స్టార్ట్ అయితే ఏమవుతుంది అంటే ఆల్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ will not be working under chief minister or any ministers, they will be working under election commission of India. Okay, that's why model code of conduct is very much important. ఎందుకు ఇలాంటిది కావాలి అని అంటే గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ కెన్ సపోర్ట్ ద గవర్నమెంట్ కదా డ్యూరింగ్ ఎలక్షన్స్, దట్ ఈస్ అగేన్స్ట్ ద లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్, అపోజిషన్ పార్టీస్కి అగేన్స్ట్ కదా. అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఒకవేళ వీళ్ళకి అపోజిషన్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు, అదైనా తప్పే కదా. సో టు హ్యావ్ లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ ECI has come up with model code of conduct. ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎసెన్స్, దేనికని అర్థమైంది కదా. నౌ నిన్న వాళ్ళు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అనౌన్స్ చేశారు బీహార్ ఎలక్షన్ ఇప్పుడు, జూబ్లీ హిల్స్ ఎలక్షన్ ఇప్పుడు అని చెప్పి. ఫర్ రిఫరెన్స్ లోపల పేజ్లో ఆల్రెడీ వాళ్ళ ముగ్గురు కలిసి ఉన్న ప్రెస్ మీట్ ఫోటో కూడా వేశారు. ఎనీవే, నౌ అవసరం లేదు అనండి. మనకి ఎగ్జామ్కి ఎంసీసీ గురించి ఏం తెలియాలి అంటే this is a code of conduct. ECI has raised this using its power under Article 324. This was first implemented in Kerala in 1960s assembly elections. దాని ముందు ఇది లేదు. ఓకే, ఫస్ట్ టైం ఎంసీక్యూస్లో మనం డైరెక్ట్గా ఇది అడగచ్చు. ఎప్పుడు ఎంసీసీ ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో ఇంప్లిమెంట్ చేశారంటే ఇన్ ఏ స్టేట్ ఎలక్షన్ ఇన్ 1960. Formally in 1974 ECI has released this model code of conduct. Later on you might have heard about an honest IAS officer called TN Session, right? TN Session, he had widened the scope of this model code of conduct. Anduloni em violation jarigina sare he used to cancel that election. Okay, he is a very strict and honest IAS officer at the time. Now ఇందులో ఉండే మేజర్ ప్రొవిజన్స్ ఏంటి అంటే ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా, గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ని యూజ్ చేయకూడదు. దేర్ ఆర్ సమ్ మోర్ థింగ్స్ ఆల్సో. వీ కెనాట్ ఆస్క్ ఓట్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్, ద నేమ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. సెక్షన్ 8 ఎనీ కరప్ట్ ప్రాక్టీసెస్ చేయకూడదు. సెక్షన్ 123 ఇన్ ద సేమ్ మేనర్. ఇవన్నీ కూడా అందులో మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి. అక్కడ వరకు ఎగ్జామ్కి మనకు అంత డీటెయిల్ అవసరం లేదు, కానీ ఇప్పటి వరకు చెప్పింది అర్థమైంది కదా. నౌ ఇది బెనిఫిషియలా కాదా? But the problem here is that if ruling minister violates MCC, election commission is not taking any action. But if an opposition member violates MCC, it is taking action. For example, COVID time lone it had allowed honorable prime minister to do 3-day election tour. On the same occasion it didn't give permission for opposition members to do the election process. పబ్లిసిటీ చేయడానికి ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు, అది కరెక్ట్ కాదు కదా. సో దే ఆర్ మోర్ టిల్టెడ్ టువర్డ్స్ అపోజిషన్ అలిగేషన్స్. ఎనీవే, నౌ వన్ మోర్ మేజర్ ఇష్యూ ఈజ్ దట్ ఎంసీసీ ఈజ్ నాట్ స్టాట్యూటరీ. ఎంసీసీ అనేది ఎక్కడ మెన్షన్ చేసలేదు. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డాక్యుమెంట్, అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాట్ ఈవెన్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డాక్యుమెంట్. దిస్ డాక్యుమెంట్ హ్యాస్ బీన్ ప్రిపేర్డ్ బై ఈసీఐ, నాట్ ఈవెన్ బై ద క్యాబినెట్. దేర్ ఈజ్ నో స్టాట్యూటరీ బ్యాకింగ్. రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్లోని కూడా ఎంసీసీ అనేది మెన్షన్ చేసలేదు. దట్స్ వై టైమ్ అండ్ అగైన్ మెనీ ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ కమిటీస్ లైక్ దినేష్ గోస్వామి కమిటీ, ఇందర్జిత్ గుప్తా కమిటీ అవనండి, NCRWC, మెనీ హ్యాడ్ ప్రెస్డ్ గివింగ్ స్టాట్యూటరీ రికగ్నిషన్ టు ఎంసీసీ. ఏం జరుగుతుంది అంటే
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దే ఆర్ వైలేటింగ్, దానికి స్టాట్యూటరీ స్టేటస్ ఇవ్వడం అంటే అర్థం ఏంటి? మరి అర్థం కానప్పుడు అడగాలి కదా. See, if you are not interested to ask any doubts, if you are unable to understand, you can leave, not an issue at all. నేను ఇక్కడ చెప్పిన తర్వాత మీకు అర్థం కాకపోతే నా టైం వేస్ట్, మీ టైం వేస్ట్. మీరు వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు కదా అప్పుడు, రైట్? సాఫ్ట్గానే చెప్తున్నాను. ఓకే, నౌ సి ఏం చెప్తున్నామన్నా? స్టాట్యూటరీ రికగ్నిషన్ అంటే వీఆర్ ట్రయింగ్ టు కీప్ దట్ ఎంసీసీ ఇన్ ఏ లాలో పెడితే ఏమవుతుంది? ఇఫ్ దట్ ఈజ్ వైలేటెడ్ వీ కెన్ గో టు కోర్ట్స్. ఇది స్టాట్యూటరీ కాకపోవడం వల్ల అది వైలేట్ అయినా మనం కోర్ట్స్కి వెళ్ళడానికి లేదు. సో దిస్ క్రియేట్స్ సమ్ జ్యుడిషియల్ బ్యాకింగ్, రైట్? సో అందుకని చెప్పి చేద్దామని అనుకుంటున్నారు. బట్ ద మేజర్ ఫాల్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టాట్యూటరీ. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద న్యూస్. రీడ్ ద రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఇన్ ద ఆర్టికల్. నెక్స్ట్, Eli Lilly to invest $1 billion on facility in Telangana. Of course, మనకి అది స్టేట్ న్యూస్, ఎగ్జామ్కి యూపీఎస్సీకి అవసరం లేదు. బట్ ఇన్ దట్ ఆర్టికల్ దే హ్యాడ్ మెన్షన్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్ కాల్డ్, సెకండ్ కాలంలోని లాస్ట్ వర్డ్ చూడండి, తెలంగాణ బియాండ్ గ్లోబల్ capability center. See, in our economy this is a very great keyword to be used in our answers. Global capability centers. Now identi ante global capability center ante government of India and also state governments nowadays are pushing for attracting global capability centers to India. ఈ global capability centers అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ ఉంది, సేట్ యాపిల్. Currently, Apple's subunit Foxconn is manufacturing iPhone 17 and all in India. Tamil Nadu plant loni, Sri City plant loni manufacture చేస్తున్నారు. But here only production జరుగుతుంది. The core decisions, research and development, any technological development related things ఎక్కడ జరగవు. అన్ని సిలికాన్ వ్యాలీలోనో యుఎస్ఏలోనో జరుగుతున్నాయి, రైట్? వాళ్ళంతా ఫైనలైజ్ చేసిన తర్వాత ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ మాత్రమే ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఇన్ దిస్ గ్లోబల్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్లోని జరుగుతాయి ఇవన్నీ. సో నౌ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ స్టేట్స్ వాంట్ టు అట్రాక్ట్ దీస్ జీసీసీస్ ఇన్ ఇండియా. జీసీస్ అంటే ఏంటి? దీస్ ఆర్ మేజర్ డెసిషన్ మేకింగ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎలీ లిల్లీ ఉంది, వాళ్ళ యొక్క మేజర్ ఆఫీస్, కార్పొరేట్ ఆఫీస్, దాని ఫంక్షనింగ్, R&D, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, ఎవ్రీ స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్ విల్ బీ టేకెన్ ఇన్ దిస్ క్యాపబిలిటీ సెంటర్. నౌ దాని అర్థం ఏంటి? ఇఫ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు అట్రాక్ట్ దెమ్, వాళ్ళ కోర్ ఫంక్షనింగ్ ఎక్కడే అవుద్ది కదా. వెన్ కోర్ ఫంక్షనింగ్ హ్యాపెన్స్, ఆబ్వియస్లీ రిమైనింగ్ థింగ్స్ విల్ బీ ఫ్లరిష్డ్. దట్స్ వై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఇండియన్ రిమైనింగ్ స్టేట్స్ ఆల్సో ఆర్ పుషింగ్ అపాన్ బ్రింగింగ్ దీస్ జీసీసీస్. ఇన్ రీసెంట్ in one of his speech, honorable prime minister recently Hyundai speech lo anukunta, he told about India Japan speech madhyaloni, he told I want to bring maximum amount of GCCs in our country. Even Revanth Reddy garu also recently told about GCC, how he want to make Hyderabad an hub of GCC. Okay, manaki exam loni idi ela use avutadi ante, you can quote in answers. అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది నిన్న ఒకసారి మనం చూసాం కదా. సో ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొడక్టివిటీని పెంచడానికి నా ఎప్పుడైతే జీసీసీస్ వస్తాయి ఏమవుతాయి? ఆర్ లేబర్ ప్రొడక్టివిటీ విల్ బీ ఇంక్రీస్డ్, R&D ఫోకస్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ విల్ బీ ఇంక్రీస్డ్, టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ టు అవర్ కంట్రీ విల్ బీ ఇంక్రీస్డ్. దిస్ ఎంబోల్డెన్స్ ది ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇండియా. సో దట్స్ వై వీ వాంట్ జీసీసీస్. అర్థమైందా? So, GCCs are offshore units established by multinational companies to perform strategic functions using specialized talent, cost advantages and operational efficiencies in different locations worldwide. For example, Apple యొక్క core unit USAలో ఉంది. Now, వాళ్ళు offshore unitని ఇండియాలో పెట్టచ్చు, which can attract high amount of talent and do R&D. Major decisions అన్నీ ఇక్కడ జరిగేలాగా, రైట్? దట్స్ ద థింగ్. ఆ ఆర్టికల్లో మనం తీసుకోవాల్సినది ఒకటే. నెక్స్ట్, వన్ మోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్ ఈజ్ అబౌట్ నోబెల్ ప్రైజ్. ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ మెడిసిన్ దేనికి వచ్చింది? ఇమ్యూనిటీ.
ఇమ్యూనిటీ రిలేటెడ్ థింగ్స్ రీసెర్చ్ చేసిన ముగ్గురికి వచ్చింది. బట్ అది చాలా పెద్ద టాపిక్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇట్ ఇన్ అవర్ సాటర్డే క్లాస్. ఓకే, నాట్ టుడే. నెక్స్ట్, సుప్రీం కోర్ట్ రిజెక్ట్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పేజ్లో, సుప్రీం కోర్ట్ రిజెక్ట్స్ పిటిషన్ అగెయిన్స్ట్ జీవో ఆన్ 42% బీసీ కోటా ఇన్ లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్. ఇది కూడా స్టేట్ న్యూసే, కానీ అక్కడ మనకి ఎగ్జామ్కి కావాల్సింది ఏముంది అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వైల్ గివింగ్ ద జడ్జ్మెంట్, వైల్ రిజెక్టింగ్ దట్, సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ ఒక స్టేట్మెంట్ వాడారు అక్కడ. However, gave the petitioner, a bench of justices Vikram Nath and Sandeep Mehta, however, gave the petitioner Vanga Gopal Reddy liberty to approach the Telangana High Court against the September 26 order. Now, అక్కడ విషయం ఏంటి అంటే, మీకు ఇంకా అవ్వలేదు కదా పాలిటీ చాలా వరకు, అసలుకి అవ్వలేదా? ఓకే, సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ ద ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ ఫంక్షన్స్. ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ ఆర్టికల్ 124 నుండి 143, 144 వరకు ఏదైతే ఉందో అందులోని అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ మేక్స్ ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ జ్యుడిషియరీ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇన్ మెనీ కేసెస్ ఇండియన్ సుప్రీం కోర్ట్ ఈస్ పవర్ఫుల్ దాన్ యుఎస్ఏస్ సుప్రీం కోర్ట్, ఫెడరల్ కోర్ట్. నౌ వీ హ్యావ్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియరీ. ఈవెన్ దో ఇండియా ఈజ్ ఎ ఫెడరల్ కంట్రీ, వీ హ్యావ్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియరీ. అక్కడ ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియరీ, ఇంటిగ్రేటెడ్ అంటే నార్మల్గా లింక్డ్. నౌ జనరల్గా ఏమవ్వాలి, యుఎస్ఏలో ఎలా ఉంటుంది అంటే, దేర్ ఆర్ 50 స్టేట్స్, 1 సెంటర్. ఈ స్టేట్స్ చేసే లాస్ మీద ఓన్లీ ఆ స్టేట్ కోర్ట్స్ మాత్రమే యాక్షన్ తీసుకోగలదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ హైకోర్ట్స్, ఇవి చేసే యాక్షన్ మీద వాళ్ళ సుప్రీంకోర్టు మాత్రమే యాక్షన్ తీసుకోగలదు. బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియరీ. But in India, the case is completely different. We have an integrated judiciary. How? See, at the bottom we have district courts. In the middle we have high courts. At the top we have apex court called Supreme Court. Now, Supreme Court ఈజ్ మేజర్లీ ఏ ఫెడరల్ కోర్ట్ అండ్ అన్ అపీల్ కోర్ట్. సుప్రీం కోర్టుకి డైరెక్ట్గా మనం వెళ్ళడానికి లేదు, ఓన్లీ ఇన్ సమ్ కేసెస్ వీ కెన్ గో. నౌ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, హైకోర్ట్, అక్కడ మనం యుఎస్ఏలోని స్టేట్ గవర్నమెంట్ లాస్ని ఓన్లీ స్టేట్ హైకోర్టే చూడాలి అన్నాం కదా. బట్ ఇన్ ఇండియా, అగెయిన్స్ట్ ఎనీ హైకోర్ట్ లా, సుప్రీం కోర్ట్ కెన్ ఆల్సో టేక్ యాక్షన్, అండ్ అగెయిన్స్ట్ ఎనీ సెంట్రల్ లా, హైకోర్ట్ కెన్ ఆల్సో గివ్ జడ్జ్మెంట్. ఇది వాళ్ళే చేయాలి, వాళ్ళది ఇదే చేయాలని లేదు, బికాజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియరీ. జనరల్గా ఈ ప్రాసెస్ ఎలా ఉండాలి అంటే, నార్మల్ ఇష్యూస్, సే సివిల్ లాంటివి, ఏమైనా ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ లాంటివి, ఫస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్కి వెళ్ళాలి. ఫ్రమ్ దట్, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటెడ్, అపీల్స్ గో టు హైకోర్ట్, దెన్ ఫర్దర్ అపీల్స్ గో టు సుప్రీం కోర్ట్. సుప్రీం కోర్ట్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్. ఓకే, నౌ ఆ కంటెక్స్ట్లోని ఆ జడ్జి ఏమన్నాడు అంటే, మీకు హైకోర్టుకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది కదా ఫస్ట్, why you are coming to us అని, because he is stressing upon the appellate powers of high court. అక్కడి నుండి ఇక్కడికి రావాలి కదా, వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేస్తే ఎందుకు మా దగ్గరికి ముందే వచ్చారు అని ఆయన చెప్తున్నాడు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కేస్. ఇన్ ద సేమ్ ఆర్టికల్, ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియరీ అంటే అర్థమైంది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు నేను చెప్పిన దాంట్లోనే 2-3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ముందు వచ్చినవి. అర్లియర్ దే హ్యాడ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్ వెదర్ స్టేట్ లా, సెంట్రల్ లాస్ కెన్ బి నలిఫైడ్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ వాయిడ్ బై హైకోర్ట్. చేయొచ్చా? Obviously, because India is a integrated judiciary. Okay, next, indulone same they mentioned about Indira Sahani judgment. Third column loni last, the 50% ceiling rule in reservation was established by a 9-judge bench of the Supreme Court in 1992. అక్కడ జడ్జ్మెంట్ పేరు రాయలేదు వాళ్ళు. ఆ 9-judge బెంచ్ ఇన్ 1992 అన్నారు కదా, ఆ జడ్జ్మెంట్ పేరు ఇందిరా సహానీ జడ్జ్మెంట్. ఓకే, ఇన్ దిస్ ఇందిరా సహానీ జడ్జ్మెంట్ ఏం జరిగింది అంటే, దే హ్యాడ్ కెప్ట్ క్యాప్ ఆన్ ద రిజర్వేషన్స్. వర్టికల్ రిజర్వేషన్స్ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ 50% మాత్రమే ఉండాలి అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. బట్ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏంటి కేసు ఫైల్ చేశారు అంటే, సిన్స్ ఆనరబుల్ రేవంత్ రెడ్డి గారు గవర్నమెంట్
మూడ్ 50% రిజర్వేషన్ ఫర్ ఓబీసీస్, మొత్తం 42% రిజర్వేషన్ ఫర్ ఓబీసీస్, మొత్తం అంతా కలిపి 67% అయిపోతుంది. ఆల్రెడీ ఎస్సీస్ హ్యావ్ 15%, ఎస్టీస్ హ్యావ్ 10%, దట్ ఈస్ అగెయిన్స్ట్ ఈ జడ్జ్మెంట్ అని వాళ్ళు కేసు ఫైల్ చేశారు. అది తప్పు ఒప్పని సుప్రీంకోర్టు చెప్పలేదు ఇక్కడ. ఇట్ ఓన్లీ టోల్డ్ యూ హ్యావ్ పవర్ టు గో టు హైకోర్ట్ ఫస్ట్ గో అండ్ యూజ్ దట్. వాళ్ళ దగ్గర నుండి మాకు అపీల్ రావాలి, డైరెక్ట్గా మేము తీసుకోవడానికి లేదు అని. ఓకే, ఈడబ్ల్యూఎస్ తీసేలేదు, ఇంకా ఫంక్షనింగ్లో, ఐ మీన్ ఇంకా సబ్జుడిషియల్లో ఉంది. 60% యాక్చువల్లీ ఈడబ్ల్యూఎస్ పెట్టిన తర్వాత 60% అయ్యింది, బట్ అగైన్ ఇంకా అది సబ్జుడిషియల్లోనే ఉంది. నౌ అక్కడ విషయం ఏంటి అంటే, దిస్ 50% రిజర్వేషన్ అప్ టు నౌ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ సోషల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్. అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ సపోర్ట్స్ ఓన్లీ సోషల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్. ఈడబ్ల్యూఎస్ ఏం చేసింది, ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్స్, ఇట్ డజంట్ కేర్ అబౌట్ సోషల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్. నౌ ప్రస్తుతానికి ఇష్యూ సబ్జుడిషియల్లో ఉంది. ఓకే, మీకు పాలిటీ వరకు అయ్యే వరకు దీని గురించి మొత్తం క్లారిటీ వస్తుంది. అండ్ సుప్రీంకోర్టు ఇన్ జన్హిత్ అభియాన్ కేస్ అప్హెల్డ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్. ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ ఉండొచ్చు అని చెప్పింది, కానీ 50% లిమిట్కి వచ్చేలా చూడాలని కూడా చెప్పింది. సో అక్కడ ఇష్యూ ఉంది. ఫర్దర్ జడ్జిమెంట్స్ మాత్రమే మనకి ఆన్సర్ చెప్తాయి దానికి. నెక్స్ట్, పేజ్ నెంబర్ 5. No force will be able to separate Veer Shaivas and Lingayats. Okay. No force will be able to separate Veer Shaivas and Lingayats. See, in ancient history and medieval history, we have a separate chapter related to religions. And UPSC lo kuda we are seeing questions every year with respect to prelims lone religions gurinchi. Now majorly their focus is on Buddhism, Jainism and all. Ayipinda meeku ancient medieval avaledu. Okay, now in that you might have heard about Bhakti movement. Now Bhakti movement lo bhagangane we have one more cult in Karnataka called as Veer Shaiva and Lingayat cult. ఇది 12th century లోని కర్ణాటకలోని ఫామ్ అయిన ఒక రిలీజియన్, వీర్ శైవిజం అండ్ లింగాయత్. దే ఆర్ బేసికలీ ఫాలోవర్స్ ఆఫ్ బసవన్న, వాళ్ళ దేవుడు బసవన్న, అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఎ సబ్సెక్ట్ ఆఫ్ శైవిజం. శివుడిని నమ్ముకునే వాళ్ళు వీళ్ళందరూ. నౌ వీరశైవిజం ఫౌండెడ్ బై బసవన్న. ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ కూడా మనకి ప్రిలిమ్స్లోని, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, సమ్ 2017 or 18 దే హెడ్ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వీరశైవిజం అండ్ లింగాయత్ సెక్ట్. ఫౌండర్ బసవన్న. ఈయన ఎవరు అంటే కాలాచూరి డైనస్టీ వినుంటారు కదా, కాలాచూరి డైనస్టీలోని బిజ్జలా 2 అనే రూలర్ దగ్గర ఈయన పనిచేసేవాడు. నౌ ఎందుకు ఇలాంటి సపరేట్ సెక్ట్ ఫామ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది విత్ ఇన్ శైవిజం అంటే, అట్ ద టైమ్ యూ మైట్ బి నోయింగ్ ఇండియా యూస్ టు ఫేస్ ది ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్. చాలా హై లెవెల్లో ఉండేది. వల్నరబుల్ పీపుల్, లోవర్ క్యాస్ట్ పీపుల్ వోంట్ బి అలౌడ్ ఇన్సైడ్ ద టెంపుల్స్. దేవుణ్ణి విగ్రహానికి పూజించే ఛాన్స్ ఇచ్చేవారు కాదు. క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ చేసేవాళ్ళు. ఉమెన్ వర్ నాట్ అలౌడ్. దీన్ని ప్రాబ్లం. అండ్ వన్ మోర్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దట్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు వర్షిప్ గాడ్ వీ నీడ్ సపోర్ట్ ఆఫ్ బ్రాహ్మిన్స్ అనేది కూడా క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు మనం భక్తితో వెళ్ళి నార్మల్గా పూజ చేస్తున్నాం, బట్ అర్లియర్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్. హోమాలు అనేది దేవుణ్ణి పూజించడం అంటే ఓన్లీ హోమాల ద్వారానే పూజించాలి అనే టైం ఉండేది. ఫ్రమ్ దట్ టైమ్ భక్తి మూమెంట్ బ్రాట్ us అవుట్. ఓకే, తీసుకొచ్చి మనం ఏమి హోమాలన్నీ చేయక్కర్లేదు. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ డివోషన్ టువర్డ్స్ గాడ్ దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎనఫ్ అని నేర్పించారు. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ సెక్ట్స్ ఇన్సైడ్ దిస్ భక్తి మూమెంట్. రామానుజాచార్య, ఇక్కడ స్టాట్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ ఉంటుంది కదా, అది జగద్గురు ఆదిశంకరాచార్య, అది ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, మాధవాచార్య, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ట్రెడిషన్స్. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఆ మూమెంట్లోనే ఫామ్ అయింది వీరశైవిజం ట్రెడిషన్. 12th centuryలోనే ఇది ఫామ్ అయింది. నౌ వీళ్ళ యొక్క మేజర్ థింగ్ ఏంటి అంటే, దే హ్యాడ్ అపోజ్డ్ టు క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అండ్ రీబర్త్ థియరీ. మనం జనరల్గా నమ్ముతాం కదా 7 జన్మలు ఉంటాయి మళ్ళీ వస్తారు అని చెప్పి. దట్ ఈజ్ దే డిడ్ంట్ యాక్సెప్ట్ దట్. ఇది 2016లో అడిగిన క్వశ్చన్, సేమ్ స్టేట్మెంట్. అండ్ దే సపోర్టెడ్ ఫర్ సోషల్ రిఫార్మ్స్, దట్ ఈస్ దే సపోర్టెడ్ విడో రీమ్యారేజ్, పోస్ట్ ప్యూబర్టీ మ్యారేజ్, ఇవి మాత్రమే జరగాలి అని వాళ్ళు సపోర్ట్ చేశారు.
అండ్ దే డిడెంట్ యాక్సెప్ట్ టెంపుల్ విజిట్స్. ఎందుకంటే క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ చేసి అందరినీ రావద్దు అన్నారు అన్నప్పుడు అసలు దేవుడిని పూజించాలంటే టెంపుల్స్కి వెళ్ళక్కర్లేదు అని వాళ్ళు చెప్పారు. రైట్, సిమిలర్ టు భక్తి కల్ట్. నౌ ఈవెన్ నౌ వీళ్ళు ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వీరశైవ పీపుల్ రైట్ సైడ్ శివుడి చిన్న విగ్రహం పెట్టుకొని ఉంటారు. అండ్ మీరు ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఎప్పుడు కూడా పెట్టుకొని ఉంటారు విభూతి. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు వచ్చిన ఇష్యూ ఏంటి అంటే బసవన్నకి సంబంధించిన వాళ్ళే దోస్ వీరశైవాస్ ఆర్ లింగాయట్స్. నౌ దే ఆర్ పుషింగ్ ఫర్ సపరేట్ రిలీజన్. ఆ రెండు రిలీజియన్ని సపరేట్ చేయాలి అని అడుగుతున్నారు. నో ఫోర్స్ విల్ బి ఏబుల్ టు సపరేట్ వీరశైవాస్ అండ్ లింగాయట్స్. ఓకే, వాళ్ళలోనే రెండు గ్రూపులు అయిపోయి చేద్దాం అనుకున్నారు. మనకి ఎగ్జామ్లో ఇది అడగరు, ఇది అడుగుతారు. ఓకే, వీరశైవిజం అండ్ లింగాయత్. అర్థమైందా మీకు? ఏన్షియంట్ హిస్టరీలో మిడియవల్ హిస్టరీలో చదివేటప్పుడు ఇంకా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎడిటోరియల్స్ ఇన్ ద లాస్ట్. పేజ్ నెంబర్ 8. See, you might have heard this news. నిన్న ఆర్గ్యుమెంట్స్ అవుతున్నప్పుడు సమ్ అడ్వకేట్ హ్యాడ్ థ్రోన్ పేపర్స్ ఆన్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఈస్ బ్యాడ్ థింగ్, కానీ మనకి ఎగ్జామ్ ఉపయోగపడేది కాదు. ఓకే, వై హీ హ్యాడ్ థ్రోన్? బికాస్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఎర్లియర్ రిలేటెడ్ టు లార్డ్ విష్ణు. ఖజురహో టెంపుల్స్ దగ్గర ఏదైతే ఉందో దాని గురించి ఆయన ఇచ్చిన కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఆయనకి నచ్చలేదు. బట్ ఆ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియానే ఒక 2-3 డేస్ తర్వాత అతను ఇంకొక వేదిక మీద చెప్పాడు దట్ ఐ ఆమ్ ఏ ట్రూ సెక్యులర్ పర్సన్, ఐ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ రిలీజియస్ డిస్క్రిమినేషన్, నాకేమీ లేదని ఆయన చెప్పాడు. ఎనీవే మనకి ఎగ్జామ్కి అయితే అవసరం లేదు అది. హియర్ ఇండియా ఆస్ట్రేలియా టు సైన్ జాయింట్ డిఫెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ కోఆపరేషన్ డిక్లరేషన్. ఈ ఆర్టికల్ మధ్య మొత్తంలోని మనకి తెలియాల్సిన రెండు విషయాలు. Honorable Defence Minister went to Australia. There we had pushed for more defence collaborations between India and Australia. Now ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే earlier we used to be a major importer of defence equipments. ఇప్పుడు we are selling defence equipment to other countries. We are focusing on defense indigenization. మనది మనం తయారు చేసుకోవడం కాకుండా we are also selling defense equipments to other countries. For example, we had sold BrahMos to Philippines. There are number of occasions. Now in the same manner we want joint collaboration with Australia. In fact, ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు డిఫెన్స్ లెవెల్లో కొంచెం హై లెవెల్లో ఉన్నారు. we want cooperation with them. అదొకటి. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే in the last para, last but one, the air-to-air refueling implementing arrangement. The air-to-air refueling implementing arrangement. Now, India and Australia signed an agreement which allows air-to-air refueling implementing arrangement. Ante, if in any times of war or in normal times, మన ఫ్లైట్స్ ఏమైనా ఇష్యూలో ఉండేటప్పుడు దాని ఫ్యూయల్ అయిపోతే గాల్లోనే ఉంటూ వీళ్ళు ఫ్యూయల్ సప్లై చేసేలాంటి అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాం. అండ్ దట్ ఈజ్ ఫస్ట్ విత్ ఎనీ కంట్రీ. ఆస్ట్రేలియాతో మాత్రమే మనకు అగ్రిమెంట్ ఉంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఆ అగ్రిమెంట్ ఎవరితో ఉంది అని అడగచ్చు, బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా. నెక్స్ట్, జైశంకర్ సేస్ ఇండియాస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ బెస్ట్ సెక్యూర్డ్ బై స్ట్రాటజిక్ autonomy. Sorry. Who is Jaishankar? MEA. Now, how many have foreign service as first priority? ఏదో థాట్ ఉంటుంది కదా మైండ్లో, ఏదైనా పర్లేదు. ఓకే, నౌ స్ట్రాటజిక్ autonomy. వాట్ ఈజ్ స్ట్రాటజిక్ అటానమీ? అక్కడ ఉండేదంతా పక్కన పెట్టండి. స్ట్రాటజిక్ అటానమీ అనే పదం వింటుంటే ఏమర్థం అవుతుంది?
Autonomy means autonomy, basically our interest. Whether I will be making friendship with anyone or not, that is based on my interest. Ante kada. Is that similar to the idea of non-alignment? You might have heard about NAM, non-alignment movement. Nehru garu తీసుకొని వచ్చారు 1955 బెల్గ్రేడ్ కాన్ఫరెన్స్, చిన్నప్పుడు ఉంటుంది కదా బుక్స్లో. Now the idea of non-alignment changed to strategic autonomy later on. ఈ స్ట్రాటజిక్ అటానమీ ఏంటి అంటే, ఇన్ ది నాన్ అలైన్మెంట్ వీ స్ట్రిక్ట్లీ డిఫైన్డ్ అవర్ సెల్ఫ్ దట్ వీ వోంట్ బి అలైనింగ్ విత్ ఎనీ బ్లాక్. యుఎస్ఏతోని టైఅప్ అవ్వము, యుఎస్ఎస్ఆర్తోని టైఅప్ అవ్వము. బట్ ఇన్ స్ట్రాటజిక్ అటానమీ యాజ్ పర్ కేస్ టు కేస్ బేసిస్ we will tie up with Russia whenever we need, and we will tie up with USA whenever we need. For example, we will buy Russian oil if we are getting at lower prices. In the same manner, we will be buying S-400 from Russia if they are providing us. In the same manner, we will be exporting fishes to USA. We will be having defense agreements, 4 foundational agreements with USA. ఎక్కడ ఇది మా నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్, అక్కడ అది మా నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్. బట్ ఎవెన్చువల్ థింగ్ ఈజ్ ఆర్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్. If something promotes my national interest, I will be doing it. There is no thing that I have to strict to only one friend. దాన్ని స్ట్రాటజిక్ అటానమీ అంటారు. స్ట్రాటజిక్ అంటే అక్కడ లాంగ్ టర్మ్ ఇంపాక్ట్ ఉండే వాటిని స్ట్రాటజిక్ అనే పదం మనం వాడతాం. సో జనరలీ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ యూ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ టర్మ్ ఎ లాట్. ఓకే, అర్థమైందా? ఇన్ దిస్ యాక్చువల్గా హానరబుల్ ఎంఈఏ went to a meeting conducted by JNU. ఆయన అక్కడే చదువుకున్నాడు, జేఎన్యూలోనే. జేఎన్యూ అది 50 years అయిందని చెప్పి ఆ మీటింగ్ ఆయన్ని పిలిచారు. అఫ్ కోర్స్ ది స్టూడెంట్ ఆఫ్ జేఎన్యూ, అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీ డే హీ విల్ స్కోల్డ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ. ఆయన చేసే పని అదే యాక్చువల్లీ. నౌ అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇన్ దిస్ హీ ఈస్ ప్రైజింగ్ ఏ లాట్ ఇందిరా గాంధీస్ యుఎస్ఎస్ఆర్ అగ్రిమెంట్. 1971లోని ఏదైతే మనం యుఎస్ఎస్ఆర్తోనే ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాం, ట్రీటీ ఆఫ్ పీస్ అండ్ ఫ్రెండ్షిప్. యాక్చువల్లీ ఆ మూమెంట్లో ఏమైంది అంటే, వీ హ్యాడ్ ఎ వార్ విత్ పాకిస్తాన్. యూ మైట్ బి నోయింగ్ దట్. నౌ ఆ పాకిస్తాన్తో మనకి ఇష్యూ అవుతున్నప్పుడు యుఎస్ఏ అండ్ చైనా బోత్ సపోర్టెడ్ పాకిస్తాన్. మనకి అప్పుడు దాకా మనం నాన్ అలైన్మెంట్ అనేది చేసాం. యుఎస్ఏతోని లేము, యుఎస్ఎస్ఆర్తోని లేము. యుఎస్ఏ ఏం చేసింది, దట్ గాట్ అలైన్డ్ విత్, ఈవెన్ అప్ టు దెన్ యుఎస్ఏ ఈజ్ రిలేటివ్లీ ఫ్రెండ్ ఫర్ అస్ యాక్చువల్లీ. కానీ వాళ్ళు పాకిస్తాన్కి సపోర్ట్ చేశారు. ఎంత సపోర్ట్ చేశారంటే, అగెయిన్స్ట్ అస్ దే బ్రాట్ వార్షిప్స్. ఓకే, నౌ ఆ మూమెంట్లోనే సిన్స్ వీ హ్యాడ్ నో అదర్ ఆప్షన్, ఇండియా సైన్డ్ అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ రష్యా కాల్డ్ అస్ ట్రీటీ ఆఫ్ పీస్ అండ్ ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ కోఆపరేషన్. పీస్, ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ కోఆపరేషన్. అప్పుడు రష్యా తీసుకొచ్చి వార్షిప్స్ని వాళ్ళు ఒక్కటి తెస్తే 2 పెట్టి వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోయేలా చేసింది. ఇది యూట్యూబ్ షార్ట్స్లో కూడా ఎక్కడైనా చూసి ఉండొచ్చు మీరు. ఓకే రైట్, రష్యా ఈజ్ ఎ ట్రూ ఫ్రెండ్ ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి కదా. బీజేపీ సోషల్ మీడియా కూడా బాగా పుష్ చేస్తుంది దీన్ని. ఓకే, నౌ హీ సపోర్ట్స్ దట్ థింగ్ ఆల్సో. హీ సేస్ దట్ డెసిషన్ ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎన్ థింగ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ ఎటానమీ. మనకి ప్రాబ్లం వచ్చింది, మనకి నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ని సపోర్ట్ చేయాలి కాబట్టి వీ హ్యాడ్ టేకెన్ దట్ డెసిషన్ అని ఆయన చెప్తున్నాడు. ఓకే, మోర్ ఇన్ టు దిస్ ఇన్ యువర్ ఐఆర్ క్లాసెస్. Yeah. Cough syrups deaths, 3 FDA officials suspended in MP. దీని గురించి అంతా తెలుసు కదా మనకి, షెడ్యూల్ M and everything. No need to discuss that again. Fisheries sector hopes to beat US curbs with a sustainability label. ఇది ఇంపార్టెంట్. Now మీకు తెలుసుంటే ఇండియా నుండి చాలా ఫిషరీస్ అండ్ మెరైన్ ప్రొడక్ట్స్ విల్ బి ఎక్స్పోర్టెడ్ టు USA. ఓకే, ఈవెన్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రెవెన్యూ కూడా అది. గోదావరి దగ్గర నుండి మనకి ఇక్కడ పండే ప్రాన్స్, ఫిషెస్ మొత్తం అన్నీ కూడా వీ విల్ బీ సెండింగ్ టు USA. నౌ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ గాట్ ఎఫెక్టెడ్ డ్యూ టు టారిఫ్స్. దాని మీద కూడా టారిఫ్స్ వేసాడు ఆయన, ట్రంప్. నౌ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మనము ఇక్కడ చేస్తుంది, there is a council called Marine Stewardship Council. This Marine Stewardship Council will be giving certification to the fishes which have been produced sustainably. అంటే ఇది తయారవుతున్నప్పుడు ఆ ఫిషెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ని డ్యామేజ్ చేయకుండా సస్టైనబుల్గా ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయి. నా ఈ సర్టిఫికేట్ ఉంటే ఏమవుతుంది,
సర్టిఫికేట్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే వాల్యూ ఆఫ్ దట్ ప్రొడక్ట్ విల్ బీ ఇంక్రీజ్డ్. మార్కెట్ ఫర్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ ఫిషెస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ హై కంపేర్ టు ద నార్మల్ ఫిషెస్. దాని ప్రైసెస్ 40% హయ్యర్ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్. సో దిస్ విల్ ఫైనల్లీ ఇంక్రీజ్ ఆర్ ఇన్కమ్ ఫర్ ఆర్ ఫిషర్మెన్ కదా. సో దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ ఎ గుడ్ డెసిషన్. మెరైన్ స్టీవార్డ్షిప్ కౌన్సిల్ ఇది ఇంకొకలా కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఎలా అంటే హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ WTO, World Trade Organization. World Trade Organization has been formed with the aim of making free and fair trade in the world. ఎటువంటి ట్రేడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండకూడదు అని చెప్పి 1995లో ఇది ఫామ్ అయింది. నౌ కానీ మెనీ కంట్రీస్ కీప్ రెస్ట్రిక్షన్స్. వన్ ఆఫ్ ద రెస్ట్రిక్షన్, అన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ నేను చెప్పట్లేదు, దేర్ ఆర్ టారిఫ్ బ్యారియర్స్ అండ్ నాన్ టారిఫ్ బ్యారియర్స్ ఫర్ ట్రేడ్. టారిఫ్ బ్యారియర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ USA టారిఫ్స్ పెంచేసింది, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన ఫిషెస్ యొక్క రేట్లు అక్కడ పెరిగిపోతాయి కదా. దే వోంట్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ టు బై ఆర్ ఫిషెస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as tariff barriers to trade. There is one more thing called non-tariff barriers to trade. This is also allowed under WTO. ఇందులోనే ఒక స్పెసిఫిక్ థింగ్ ఉంటుంది కాల్డ్ యాజ్ SPS. అందులో మెన్షన్ చేసలేదు, రైట్ సమ్వేర్ ఇఫ్ వాంట్. SPS మెజర్స్ అనేది ఉంటుంది. శానిటరీ అండ్ ఫైటో శానిటరీ మెజర్స్. శానిటరీ అండ్ ఫైటో శానిటరీ మెజర్స్ దీని అర్థం ఏంటి అంటే హ్యావ్ యూ హర్డ్? లేదుగా, ఓకే. శానిటరీ అండ్ ఫైటో శానిటరీ మెజర్స్ దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఐఎమ్ సెండింగ్ ఫిషెస్ ఆర్ ఐఎమ్ సెండింగ్ బాస్మతి రైస్. మనం రైస్ కూడా వాళ్ళకి పంపిస్తాం, మీకు ఐడియా ఉంటాయి. నౌ వాళ్ళు టారిఫ్స్ పెంచకూడదని ఏదో రూల్ ఉంది, సో పెంచలేదు. కానీ మన రైస్ని రిజెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎలా రిజెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే దే కెన్ కోడ్ దిస్ SPS రెస్ట్రిక్షన్స్, శానిటరీ అండ్ ఫైటో శానిటరీ రెస్ట్రిక్షన్స్. ఇది చూపించి ఏం చెప్తారు అంటే మీరు ప్రొడక్షన్ చేశారు కదా, ఆ ప్రాసెస్లోని ప్రాబ్లం ఉంది, దేర్ ఆర్ సమ్ ఎక్సెసివ్ పెస్టిసైడ్స్ ఇన్ యువర్ రైస్, మీరు వాడిన ప్రాసెస్ కరెక్ట్గా లేదు, ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ హెల్త్ ఆఫ్ అవర్ పీపుల్ అని రెస్ట్రిక్షన్ చూపించి దే కెన్ రిజెక్ట్. ఇది ఎక్కువగా జరుగుతుంది. నౌ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ దిస్ సర్టిఫికేషన్, వీళ్ళు రిజెక్ట్ చేయడానికి లేదు కదా, రైట్? దట్స్ వై దిస్ సర్టిఫికేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మెరైన్ స్టీవార్డ్షిప్ కౌన్సిల్ ఇచ్చే సర్టిఫికేషన్ ఇది. ఓకే. నౌ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఇక్కడ కామన్ నార్మల్ ఫిషర్మ్యాన్ ఆర్ రిలేటివ్లీ పోర్, రైట్? నౌ certification process is very much costly, right? To solve that problem, government of India ఏం చేసిందంటే we had an umbrella scheme with respect to marine sector called as ప్రధాన్ మంత్రి మత్స్య సంపద యోజన. అదే 2020లోనే 20,000 crore ఇన్వెస్ట్మెంట్తో తీసుకొచ్చిన స్కీమ్. మెరైన్ ఫిషరీస్ అన్ని ప్రమోట్ చేయాలి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలి, అండ్ ఇన్ దట్ వన్ ఆఫ్ ద కాంపొనెంట్ ఈజ్ ఇట్ విల్ బీ గివింగ్ మనీ టు ద ఫిషర్మ్యాన్ ఫర్ దిస్ సర్టిఫికేషన్. సో ఆ స్కీమ్లోనే ఆల్రెడీ ఆ కాంపొనెంట్ ఉంది. ఓకే. దిస్ ప్రధాన్ మంత్రి మత్స్య సంపద యోజన. These are the objectives of this scheme. Basically, to harness the potential of our fisheries sector to the maximum extent. This has been introduced for 5 years from 2020-21 to 24-25. అయితే ఇంకొక 1 year ఇప్పుడు ఎక్స్టెండ్ చేశారు. నౌ ఇట్ వర్క్స్ ఫ్రమ్ 2025 to 2026. అంటే ఈ 26 March 31 వరకు ఈ స్కీమ్ ఉంది. ఈ స్కీమ్లో మనీని యూజ్ చేసి ఆ మెరైన్ స్టీవార్డ్షిప్ కౌన్సిల్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. ఈ స్కీమ్ ఫీచర్స్ ఒకసారి చూసుకోండి. తర్వాత నెక్స్ట్ అర్థమైంది కదా వై దిస్ సర్టిఫికేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఫర్దర్ another important news here in our economy page. Supreme Court to decide on securities transaction tax constitutionality. Securities transaction tax constitutionality. Now first of all, what is this securities transaction tax? Now ఇది direct tax. Direct tax indirect tax. What is direct tax and what is indirect tax? మీకు ఆల్రెడీ ముందు కూడా చెప్పాను. If impact and incidence are on the same person, it is called direct tax.
ఇన్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ బర్డెన్ టు అదర్ పర్సన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైసూర్ శాండిల్ సోప్కి ఆ కంపెనీ వాడు ₹2 42 సోప్ అయితే ₹2 జిఎస్టీ కడితే అతను ఆ మనీ కట్టేస్తాడు, కానీ దాన్ని మన దగ్గర నుండి కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. అప్పుడు అది ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అవుతుంది. ఇండైరెక్ట్లీ గవర్నమెంట్ ఈస్ కలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ మస్ త్రూ హిమ్ ఆర్ హర్. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్లో ఏమవుతుంది, ఇన్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ డైరెక్ట్లీ నాకు 5 lakhs ఇన్కమ్ ఉంటే దాంట్లో ఒక 15% ట్యాక్స్ కింద కట్ చేస్తాడు. నేను 15% ట్యాక్స్ కట్ చేశాడు కదా అని చెప్పి మీ మీద నేను వేసేయలేను కదా, అది దట్ ఈస్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్. నౌ దిస్ సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ ఈజ్ ఆల్సో డైరెక్ట్ ట్యాక్స్. నా మీద వేసిన ట్యాక్స్ని నేను ఎవరికి మార్చలేను. నౌ ద థింగ్ ఈస్ దట్ దెర్ ఈస్ ఈ సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ అనేది ముందు మనకు లేదు. దిస్ కేమ్ ఓన్లీ ఇన్ 2004, ఫినాన్స్ యాక్ట్ 2004లో తీసుకొచ్చారు. ఫినాన్స్ యాక్ట్ అంటే ఏం లేదు, బడ్జెట్ని ఫినాన్స్ యాక్ట్ అంటారు. ఆ ఇయర్ పెట్టిన బడ్జెట్లోనే కొత్తగా ఒక ట్యాక్స్ తీసుకొని వచ్చారు విత్ ద నేమ్ కాల్డ్ సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్. నౌ 2025లోని ఒక 20 years తర్వాత దీన్ని ఛాలెంజ్ చేశారు. ఇప్పుడు ముందు కూడా ఆఫ్కోర్స్ డిస్కషన్స్ ఉన్నాయి, ఏంటి అంటే ఇది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పారు. ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే మేజర్ రీజన్, ఆఫ్కోర్స్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రూ, ఆ పిటిషన్ ఎవరైతే వేశారో నౌ వీళ్ళు ఈ ట్యాక్స్ ఏదైతే వీళ్ళు ఈ సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ 1 share, నాకు టాటా కంపెనీ షేర్స్ ఉన్నాయి, మీకు నేను అమ్మాను, దాని మీద కొంత పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కట్టాలి, 0.1%, 0.2%. దట్ విల్ బీ డిసైడెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ అండ్ మాడిఫైడ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్. అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాని మీద నాకు వచ్చిన లాభం మీద ఐ హ్యావ్ టు పే క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్ ఫస్ట్లీ, అండ్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు పే సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్. ఇట్ బికేమ్ ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్. 2 ట్యాక్స్లు ఎందుకు కట్టాలి? దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. ఇంకొక ఇష్యూ ఏంటి అంటే, నేను మీకు ఒక సెక్యూరిటీ అమ్మాను, ఈవెన్ ఇఫ్ నేను 100 రూపీస్కి కొని మీకు నేను 80 రూపీస్కి అమ్మినా నాకు లాస్ కదా, అయినా సరే నేను ఆ ట్యాక్స్ కట్టాలి. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ సెల్లింగ్ ఎట్ లాస్ ఐ హ్యావ్ టు పే ట్యాక్స్. దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. ఈ 2 grounds బేస్ చేసుకుని ఆయన పిటిషన్ ఫైల్ చేశారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ ఇయర్. బట్ సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తుంది ఇంకా ఏమీ తెలీదు, బట్ ప్రస్తుతానికి అది జరిగింది. నౌ దీని కింద ఏవేవి చేయొచ్చు అంటే, ఆల్ ద సెక్యూరిటీస్, డెరివేటివ్స్ అండ్ ఆల్, ఈక్విటీస్. నౌ దీని మీనింగ్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఎకానమీ క్యాపిటల్ మార్కెట్ క్లాస్లో తెలుస్తాయి. ఈ సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ వరకు మీకు తెలియాల్సింది ఇంతే. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ది మోడస్ ఆపరెండి ఆఫ్ ద స్కీమ్ ఈజ్ గవర్న్డ్ త్రూ సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ అండ్ యాజ్ పర్ ది ఫినాన్స్ యాక్ట్ 2004. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇది ఎందుకు తీసుకొని రావాల్సి వచ్చింది అంటే, టు ప్రివెంట్ పీపుల్ అవాయిడింగ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ టీడీఎస్, ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ ఎట్ సోర్స్ అని చెప్పి ఎంప్లాయీస్ అందరి దగ్గర కూడా టీడీఎస్ కట్ అవుతుంది. నౌ అగైన్ దే కెన్ క్లెయిమ్ ద టీడీఎస్ అమౌంట్. అది ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అంటే, మన అంతా వైట్ మనీ చూపించాలి అని చెప్పి. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ఒకవేళ ఈ సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ ఉంటేనే ఈ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు కట్టడానికి, ఆ రెవెన్యూని తీసుకోవడానికి అవుతుంది. సో ఇక్కడ వైట్ మనీ లాగే మొత్తం ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఉండాలి అని అనుకుని తీసుకొని వచ్చారు. దే మైట్ హ్యావ్ డన్ అదర్ థింగ్, బట్ వాళ్ళైతే ఈ ప్రాసెస్ తీసుకొని వచ్చారు. ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందని సుప్రీంకోర్టు డెసిషన్ బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. సుప్రీంకోర్టు ఇష్యూస్ నోటీస్ ఆన్ ప్లియా ఫర్ పోర్టల్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ హోల్డింగ్స్. నా బేసికలీ ఆ ఆర్టికల్ మనకేం అవసరం లేదు, అక్కడ అది ఏం చెప్తుంది అంటే, ఆర్టికల్ పక్కనే ఉంది. యా, నౌ వీ హ్యావ్ ఫైనాన్షియల్ రెగ్యులేటరీస్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, నాబార్డ్, ఆర్బీఐ, సెబీ, ఐఆర్డిఏ. నాబార్డ్, ఆర్బీఐ, సెబీ, ఐఆర్డిఏ and all. Now one person had filed a case saying that please disclose all the properties, all the ఏవైతే ఆర్బీఐ దగ్గర, సెబీ దగ్గర ఉన్నాయో అవన్నీ ఒక పోర్టల్లో పెట్టండి, మాకు తెలియాలి అని ఆయన చెప్పాడు. సో ఇలా ఒక పర్సన్ ఫైల్ చేశాడు, మీ ఉద్దేశం ఏంటి అని అడిగారు, అంతే. ఓకే, ఎగ్జామ్కి ఏమి ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఓపెన్ ఎడిటోరియల్ పేజ్. ఫస్ట్ ఎడిటోరియల్ ఈజ్ అబౌట్ మన ఈ డ్రగ్స్ గురించి నిన్న మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో అదే, సో నాట్ నీడెడ్. సెకండ్ ఎడిటోరియల్లో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ గురించి ఆల్రెడీ మనం సాటర్డే డిస్కస్ చేస్తామని చెప్పాము. థర్డ్ ఎడిటోరియల్ కాలింగ్ అవుట్ ది క్రిటిసిజం ఆఫ్ ది ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ. ఓకే, నౌ ఈ ఆర్టికల్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే, దెర్ ఈజ్ ఎ పర్సన్ కాల్డ్ సంజీవ్ సాన్యల్, అది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎకనామిక్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్లోనే వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ మెంబర్. అయితే ఆయన పని ఏంటి అంటే, ఎవరో ఒకరిని ఎప్పుడు తిట్టడం.
రీసెంట్గా ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఇండియా వికసిత్ భారత్, అఫ్ కోర్స్ హీఈస్ ద మెయిన్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్ టు హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. అందుకు ఆయన వర్డ్స్కి కొంచెం సాలియన్స్ ఉంటాయి. హీ టోల్డ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఈజ్ ద మేజర్ హర్డల్ ఇన్ స్టాపింగ్ ఇండియా ఫ్రమ్ బికమింగ్ వికసిత్ భారత్. వికసిత్ భారత్ అవ్వకుండా ఉండడానికి కారణమే సుప్రీంకోర్టు అని ఆయన చెప్పాడు. ఓకే, అంతవరకు హీ స్ట్రెస్సింగ్ అపాన్ ద ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ ఇండియన్ జ్యుడిషియరీ. అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు ఆర్టికల్ మనకి. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, రీఫార్మింగ్ ప్యాసివ్ యుథనేషియా ఇన్ ఇండియా. యుథనేషియా అంటే వాట్ ఈజ్ యుథనేషియా? బేసిక్ థింగ్ ఏంటి అంటే, సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ బెడ్ రిడన్, దెర్ ఈజ్ 0 ఛాన్స్ దట్ హీ మైట్ లివ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. పక్కాగా చనిపోతాడని తెలిసిపోయింది. నౌ ఇఫ్ యూఆర్ గివింగ్ ఫ్రమ్ డిగ్నిఫైడ్ డెత్ టు హిమ్, అతన్ని చనిపోవడానికి అతన్ని అలౌ చేసేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యుథనేషియా. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. There are 2 things called passive euthanasia and active euthanasia. In India, only passive euthanasia is allowed. అది కూడా అరుణా షాన్బాగ్ కేసు అండ్ కామన్ కాజ్ కేసులోనే దీన్ని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేసింది, సుప్రీంకోర్టు యాక్సెప్ట్ చేసింది. యాక్టివ్ యూథనేషియాని ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. ఓకే, నౌ ప్యాసివ్ యూథనేషియాకి యాక్టివ్ యూథనేషియాకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఇన్ ప్యాసివ్ యూథనేషియా ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ ఇన్ లైఫ్ సపోర్ట్, అంటే ఏదైనా ఆక్సిజన్ కానీ ఏదైనా అది తీసేస్తే చనిపోతాడు అన్నప్పుడు, ఇంకేం ఛాన్స్ లేదన్నప్పుడు, అలాంటి పర్సన్ని చనిపోవడానికి సుప్రీంకోర్టు యాక్సెప్ట్ చేసింది. దే హ్యాడ్ కెప్ట్ సమ్ గైడ్ లైన్స్. వాళ్ళు లివింగ్ విల్ రాయాలి, బతుకున్నప్పుడే నాకు ఈ పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని రాయాలి, దాన్ని డిస్ట్రిక్ట్ మెజిస్ట్రేట్ సైన్ చేయాలి, ఇలాంటి రూల్స్ తీసుకొని వచ్చారు. యాక్టివ్ యుథనేషియా అంటే ఆ పర్సన్ ఏం లైఫ్ సపోర్ట్ సిస్టంలో లేడు, ఫ్యూచర్లో బతకడు, కాకపోతే ఫుడ్ ఇవన్నీ తీసుకుంటే కొంతకాలం ఉంటాడు. అలాంటి వాళ్ళని చనిపోయడానికి సుప్రీంకోర్టు యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఎవరైతే లైఫ్ సపోర్ట్ సిస్టంలో ఉన్నారో వాళ్ళని మాత్రమే చంపేయడానికి సుప్రీంకోర్టు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అక్కడ చంపేయడం అంటే ఏం లేదు, వాళ్ళ లైఫ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ తీసేస్తే చంపేయడమే కదా, సేమ్ కేస్. నౌ యాక్టివ్ యుథనేషియా ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు మళ్ళీ న్యూస్లో వచ్చింది అంటే, రీసెంట్గా యూకే గవర్నమెంట్ ఒక బిల్ పాస్ చేసింది ఈ యుథనేషియా కోసము. దిస్ అగైన్ ఎరప్టెడ్ ది థింగ్. అయితే మనకి ఎగ్జామ్లోని ఈ కామన్ కాజ్ కేసు, అరుణా షాన్బాగ్ కేసు, లివింగ్ విల్ వరకు తెలియాలి. లాస్ట్లీ ఇన్ 2023 సుప్రీంకోర్టు హ్యాడ్ చేంజ్డ్ ద గైడ్లైన్స్. ముందు నేను చెప్పాను కదా లివింగ్ విల్ ఉండాలి అని చెప్పి, దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ చేశారు. బట్ ఆ లివింగ్ విల్ని ముందు ఒక జడ్జ్ సైన్ చేయాలి, దాన్ని తీసేశారు. ఆబ్వియస్లీ కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ కదా, నార్మల్ మెజిస్ట్రేట్ ఎవరు చేసినా సరిపోద్ది. ఎర్లియర్ దట్ లివింగ్ విల్ షుడ్ బి రికగ్నైజ్డ్ ఇన్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ రికార్డ్. దాన్ని చేంజ్ చేసి నేషనల్ హెల్త్ డిజిటల్ రికార్డులోకి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది అని చెప్పారు. అండ్ ఒకవేళ యుథనేషియా ఎవరైనా యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే లోవర్ కోర్టు యూ కెన్ అపీల్ అగెయిన్స్ట్ ద డీనియల్ ఆఫ్ యుథనేషియా అని కూడా చెప్పారు. అది వాళ్ళు ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్. యాక్టివ్కి ప్యాసివ్కి డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా. ఓకే, ఫైన్, థ్యాంక్ యూ.